It is So not your given in mistake the or my mistake. It is the work to be Sir, carried I'm out bringing- by the engineers. I'm bringing the information. Yeah, I understand what you said is absolutely correct. So that will Our basically go engineers, in. if it is happening, then our engineers are not working properly. Let us be very frank. Because they have to put inside water and all, proper. I agree. So they will do it via filter complaint. Restatement is not carried out as per Reinstatement आम्ही norms. ज्या जागेवर हे करूच नका then electricity department is doing soling works till म्हणजे याचं ते किती उलयता पळय एब्सोल्युटली करेक्ट हे तुमचे विशयी उलयना सगळे इंजिनियरा विशीं उलयता जे कोण पळय रिस्टेटमेंट करता पळय कोणूच सुद्दां भितर घालना त्या खातीर आनी पावसा परत भितर वता किंवा मातशें व्हायब्रेशन जालें बरोबर ताका हें कितें आसा की इट शूड बी प्रॉपरली व्हायब्रेट करून उदक घालून सारकें हें करपाक जाय तें करना न्हू म्हणून तें तशें आसा ते young asun she knows everything. That is important of it. Secondly, it even applies to the sewage underground that they have done. It is a similar, the concrete that is already put is I already understand cracked. about sewerage because depth of the sewerage comes to around more than 1.20 meters. So there may be a possibility in sewerage system, but not in this. This maximum depth is 1.2. So I understand. The intent to sewerage is also there. He will take care. If you want anything, he is a good engineer. He will take care. If anything is there, you can directly talk to him. He will get it. Sir, in furtherance to this, putting water and settling that to go down, they have not done anything. That is what I Now am they have talking. already, and in That is fact, everywhere in every constituency. It is not in It Mamsa has already or in started. particular to say municipality, Mamsa municipality. It is everywhere where engineer is lagging behind for doing such type of work. no, but then you have to impose some sanction on him. How otherwise this will? It comes under maintenance. You have to bring to the notice of the engineer. We have brought, in fact, when they were doing the reinstatement work, without doing the soling, just to put the carpet on top, it will never hold good. But they are, in fact, on the main road which comes from Xavier's to the, they had done the soling. But soling was done 3-4 months back. And After then the that carpet came. rain came. It has one. But it should have been done again. Now they have just I carpeted tell it. you, it is only because of that. तुम्ही कितलेंय म्हाका सांगा म्हाका म्हजो विश्वास नासलो ते तुमच्या बाबतींत न्हय इट इज एवरीवेअर असं का हें सगळें चल्लां एक नोट यू सेंड टू द PC stating that the statement of this is not done properly. So another issue is that when they are digging this, not the single pipe digging, but when they are doing it with the JCB, they are cutting the road very close to the edge of the gutters which are constructed. Yeah. Now what is happening is once that Whatever mud settles you down, go those gutters are collapsing. Let us be very frank on this issue. Nobody wants to give any land to make widen the road. That is the main problem in it. Because when I got approval for National Highway, it is only Goa where we got a No sir, but this where it is 60 meters. You remember? So it sir, is- these are existing gutters in the ward which are constructed, but they are collapsing now because whoever is the contractor is doing the cutting, then he should be restoring. Restoration cannot amount only to the hot mixing of the road. See, your road is 6.5 meters. So you are putting electrical labor, you are putting pipeline, you are putting curtain, then again sewerage. So sir, this is where All these lines have come in a 6.5 meter area. no sir, I am talking about a road where there is 10 meters plus width. That we have left setback in some of the areas. In Alto Duler. Spectre, किती जाणां कोणी केलां कितें केलां. If it is 10 meters and if you have done nonsense, then you have to take care of it. So reinstatement आम्ही ज्या जागेवर कट केला थंयच करताली सर कटिंग Sir, but problem कितें माहिती When you आहे, remove gutter collapse by जाता. this, तेन्ना तुमी एका सायडीचें गटर जें आसा पळय तें उडयता
त्या बरोबर गटर कॉलेप्स जाता. हें कित्याक जाता जाणा तूं हेंय सांगना. एका सायडीन तुमी सेंटरींग मारता, दोनूय सायडींनी सेंटरींग जर मारिल्लें आसत जाल्यार अशें जायना. एका सायडीन जाय हें उरता. रिइन्स्टेटमेंट ऑफ गटर मात सांगली तशें म्हणल्यार तो कितें सांगता तें कळना तुका. एक आमकां प्रॉब्लेम कितें जाता सर, एक आमी जेन्ना एक गटराचें कन्स्ट्रक्शन घेता सादारण 1.5 ते 2 वर्सां लागता आमकां टू गेट ऑल द फंडींग, फायल क्लियर जावन सगळें जावन तें गटर आमी कन्स्ट्रक्ट करून घेता. This one JCB takes it away in 15 days. Now for us to get that reinstatement of that gutter is going to be a 2-year process again. Whoever is doing that work over there should reinstate whatever they have broken. They should be reinstating it. Otherwise, reinstate. तुजें लक्ष येना जें कोणी तें मोडलां ताजे कडच्यान तूं करून घे मरे. तुजें हातूं येता न्ही. ज्युरिडिक्शन ऑफ रोड इज विथ हू. So, wherever that is damaged, sir, please take because तूं उलोवं नाका. Who is in charge of roads and रोड्स gutters? आमी सर. Then who has to look after it? He or you? During excavation only. Of course, if it is Keep there, putting then the you have to write to them stating that this is collapse. Jurisdiction तुझे बरें. मागीर ताणी जर कित्याक कितें केलां, have you written a letter to them stating that you have done such nonsense thing? No. Contractor hoy म्हणटा sir, I have stood there and the contractor says yes, but We'll then get it he done. moves on to some other area and then refuses to come back there. No problem. If But any आम्ही problem बरोबर is ना such type of problem is that, you just bring to the In my notice ward of is the ward number MLA. 5. There are 2 You main can roads. bring to the notice of MLA. I will. Definitely MLA will get it. सर बाकीचो 4 आर्म्स प्रत्येक म्हापशान आमच्या चडशे दिसतात, पण तितून आतां अशें कळपाक येयला की चडशे लायटी बंद आसात. आनी आमी जेन्ना कंप्लेन करता पळय आमकां सांगतात की जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो सोंपलो आनी आतां हेचे कडेन गेला म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन. पण रिपेर जर करपाक आमी सांगले जाल्यार ते सांगतात आमचे कडेन काय दिवंक ना, हँडओवर दिवंक ना अशें तशें. तेन्ना कितें करप? sir, we have written to them as per the street light policy. आमकां handover करूंक जाय with all the specifications, fixtures, कितें कोणी कितें. केलेलें? As per the street light policy, we have written to municipality. They have not handed over to us all the required details as required by the under street light policy. So that is why we will not take it over. But wherever timers are not working, I try to put on a timer and they pedal. But when fixtures specific is not working, it will not help it. Major problem with ही पॉलिसी रिसेंटली एक वर्षात संबंधाच्यो इंडस्ट्रियल स्टेट म्युनिसिपालिटीज आसपय आनी प्रत्येकाचो जो कन्सल्टंट आशिल्लो ही हॅज सजेस्टेड सच टायप ऑफ फिक्चर्स. ती फिक्चर्स पावर डिपार्टमेंटा कडेन ना. वी डू नॉट हॅव पावर टू जस्ट गो एंड जस्ट परचेज द थिंग. So we are working on it. Within 1 month, we'll see that it will be done. तशेंच सर आमी लास्ट टायम सुद्दां आमी रिक्वेस्ट केल्लो की जे म्हापशेच्यान मडगांव लायटी वयता स्ट्रीट लायटी आनी येवपाक सर टायम लागता कारण काडून व्हरता लायटी पळय ते घालपाक टायम लागता. मातशें सांगलें वयता की मडगांव वयता म्हणून ते काडून व्हरता पण थंय रिप्लेसमेंट कांय नासता. ते म्हणटात येतले पण तेन्ना आमी घालता आनी ते तशें जर तशें कितें आसा जाल्यार यू जस्ट टेल द इंजिनियर आजच्या आज कंप्लीट कर. त्याच्या खातीर नवें ऑफिस घालता म्हटलें आमकां म्हापसान एक नवें ऑफिस दिता म्हटलें. चालू आसा आमकां शेड मागल्या आमी IDC कडेन. आनी चडशे सर ओल्ड पोल आसा पळय जे क्रॅक गेल्या किंवा मोडपाक पावला तेचेर कशें कितें? कारण आमी फाटीं कंप्लेंट दिल्ली. LT लायन जेन्ना जाता तेन्ना आमी सगळे पोल्स काडून नवे पोल्स घालता. ऑक्टागोनल पोल्स तुमचे आसात यूज हे म्युनिसिपालिटीचें एक रेग्युलेशन हें जाता. कारण एक एरिया म्हाजी आसा पळय ती हिल एरिया. म्युनिसिपालिटी तुमची अशें न्ही टोटल म्युनिसिपालिटी एक रेग्युलेशन करपाक जाय. I will entire change what I have done in other municipalities.
हालींच रिइन्स्टॉलमेंट जाल्लेले आमच्या वॉर्डाच्या रोडाचेर 1 किलोला एक रोडाचो असो पॅच आहा, स्लोप आहा तेजेर आनी तेचेर तो पेवर म्हणटा ऑपरेटर आहा तो वचूं शकना कित्याक स्टीप ही आहा. तेचेर कितें तरी बेगीन आयकप कित्याक इल्लोसो तो पॅच उरलो वयल्यान आनी सकयल्यान दोनूय वाटेंतल्यान जाल्लेलो आहा. पेवरच वचना. ऑपरेटर म्हणटा आपूण घालूं शकना म्हणटा कित्याक स्टीप आहा. खूप ग्रेडियंट आहा सर. खूप काय काय ना फिल्डआउट बी करून घ्या. त्यामुळे अशें हें कर, कॉन्क्रिटाच्यो स्ट्रिप्स घाल आनी मदीं पेवर्स घाल हेवी. कळ्ळें तुका? चौकोनी फ्लोरींग कशें करता तशें सारकें चौकोनी चड मोठे करनाका बरें दिसतलें. कितें 1.20 by 1.20 कर, कॉन्क्रीट स्ट्रीप विथ 8 mm डाया रॉड घाल, तातूंत भितर सारके पेवर्स घाल, दिसपाकूय बरें दिसता, बांदतलो मागीर कितें बरें काम केलें कितें रोखडें करंट दिता. आनी सेकंड थिंग सर आमचे हाफ वॉर्ड आहा आमचो हाफ वॉर्ड आहा कोमनिता तेजेर दिल्लो जाता. सो आमी जर कितें डेव्हलपमेंटल कितें काम घेता तर कोमनिताती कडल्यान आमकां एनओसी घेवची पडटा. आतां कामां हांवें PWD घातला पूण चडशीं कामां तशीं उरला कित्याक एनओसी ना. आणि कोमनितात म्हणटा फॉर एनओसी यू हॅव टू सबमीट 15,000 पर वर्क. ते आमकां हें जाता की आतां कोण दितलो? म्युनिसिपालिटी म्हणटा आमी डायरेक्टली डिपॉझीट करूं शकना. आणि सेम आणि एक प्रॉब्लेम आसलेलो ते रिइन्स्पेक्टमेंट आमची गटाराच्या कुशींतल्यान तेंच्यांनी ओपन ट्रेंचिंग केल्लेलें प्ले करपाक. नो प्रॉब्लम, वी विल टेक केअर ऑफ दॅट. ना तेंच्यांनी केला कोऑर्डिनेशन विथ आवर पावर मिनिस्टर, पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ताजो एंड तो बोटो वी विल रिजॉल्व दॅट. ओके, कित्याक तेंच्यांनी केल्लेलें आहा काम पूण ते कॉन्ट्रॅक्टराच्या कडल्यान म्हाका रिप्लाय येयलो की आमी क्रॅक घातला थंयसून आमी बांदतले म्हणून. खूप वेळ आसा हांगा येयला बरें म्हापसा. हांवें मागीर म्हापसा आयला हांव तुका मेळपाक. हांगा येता तुमचे प्रश्न आसाय पळय म्युनिसिपालिटी आयल्या यो यो. रिइन्स्टेटमेंट केला ते सारकें करूंक ना तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरान. ते वयल्या वयर कितें केलां, क्रॅक गेला थंयसरल्यान गटर वयर गेलो. पळयता सर. नाका तुमचें सुपरविजन ना, हें सिद्ध जाता. प्रत्येक गोश्ट पळयता हो म्हटल्यार की आन्सर न्हय, ते कित्याक जाता ताचेर पळोवपाक जाय. आनी कावन्सिलर कंप्लेन करता, लोक न्हय. लोक कितलेशे येवपाचेच आसा. कावन्सिलर इज कंप्लेनिंग दीस इज व्हेरी बॅड. इट शूड नॉट बी. ते अंडरग्राउंड ते करीत गेले. आता न्यू पोल जे घालतात त्यांचे फाउंडेशन थोडे आमकां इन्फॉर्मेशनान घेवंक ना, पण रस्त्याचे कडेक आसा ते मदीं थोडे रोडार येयले. परत ते जर परमनंट काम जाल्यार फुडें ऑब्स्ट्रक्शन आसा. Location, we are doing the location consultation with the councillor mostly. सगळे even in municipality we are doing in consultation with them. Unilaterally म्हणून काय करू नका आम्ही. मे बी हिंदर कितें हें जालां नाल्यार विल ट्रॅक ना. पोल जे घातला बाकीचे हांवें दिले तुमी हाडले पण पोल जे घातल्या पळय पोलाचे फाउंडेशन ते सडनली घातले ते थोडे कडेन रोडाच्या मदीं ते शिफ्ट करचे पडटले. इफ देर इज अ प्लेस रोड घालपाक जाल्यार रोडारूच कित्याक घालता. I told him we do it in consultation. Sir, there is no consultation happening between the departments. This is a false statement. No. There I'm is no speaking about insofar this as even forward. insofar as
borrowed case and No, No, consultation when you are doing, you should be doing it for with all the what? Even on this main road now, which is going from the. No, I was west referring city. to specific case of poles. No, No, but moral- now you moral are setting inspection up of they your have. those points where the junctions are set up here. When there is setback, you all have done it right next to the road. No, what happens, for only bikes are. Let us come to a solution. My intention, if you want to have any suggestion, you give him today, writing to him, So all these councillor. RMU Please. foundations are All already. councillor, give him in writing and give one copy to me. I will see that whether it is to be rectified or to be done anything, I will get it. But there is, so far at least, wherever there has been meeting with electricity department or with any other departments, whenever we are giving our complaints, our grievances regarding certain things, subsequently there is no consultation coming back to resolve. Even for Jantar Darbar, we had raised certain issues. There is, for those 15 days there was a follow-up. But post that, unless we are going there, but these things they are supposed to manage. So this doesn't come within the purview of the council. So, but if you want a suggestion, then you can definitely do it. What is Suggestion is to follow up there. None of them come to the site. of the council. सर सायटीक सकाळी एकदा जेन्ना स्टार्ट जाता पळय काम त्या टायमाक आनी रातचे येता मधल्या टायमाक कोण नासता थंय and then the contractor does whatever he wants there. We are giving them the suggestion, they are not ready to listen. There are certain, I'm not saying all the contractors are doing the same thing, there are certain contractors who are just going anyhow that they want and they say whatever you want you tell the higher up. That cannot be the way that the things work, because finally what happens is councillor, MLA, whoever is there in that area is the one who has to listen to the grievance of that party. And they expect us to inform the AE or the JE and that person should be following up. But when that contractor is going and doing whatever he wants there, how do we coordinate? Along with MLA, along with both MLA, all councillor with MLA. When you come to the meeting, you will tell me a report. I come to you. Another issue, sir. 2 days, my people will be No problem. Another issue is, sir, in a lot of places where the road widening has been, wherever the road widening has been done, there have been resolutions not only during this council but previously also passed for shifting of the poles which are within that road widening. Now the payment of that also has been done, but those files are not traceable in the electricity department. I got this case, maybe long back. Recent 1-2 years. No, it's more than 4 years, but the road widening has been done for 6-7 years. One day, I will arrange one meeting needed and MLA. Both will be there because 2 wards are going to Yes. and few grievances will be resolved as far as power department is concerned. Because those will come under that. Yeah. They need to be shifted. There are a lot of activities. तारक आलमकर वॉर्ड नंबर 7 काउन्सिलर सर असे म्हणजे वाड्यार 2 असे पोल्स आसा ते सारखे मोडलेले आहा पोंडल्यासून आणि हांव 2.5 वर्सां जाली फॉलोअप करता तेजे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन रिस्पॉन्स दिता पण अजून पर्यंत रिप्लेस सांगना I prepared the estimate now. आणि व्हेरी डिफिकल्ट म्हणजे अशें जावन शकता जर रोडार एक पासून पोल पडलो 2 दिवसांत सकाळची भुरगीं वयतात आज फाल्यां परत सकाळपासून ते पोल सांगू नाका ते एस्टिमेट बी डोंट टेल मी द लायन्स यू हॅव टू रिमूव दॅट बोथ द पोल्स एंड डू दॅम ना तेजी स्पेसिफिक पोल कितें आसलें न्हू इट वॉज पासिंग ओवर पण फुडें वयपाचें रिप्लेसमेंट आय कॅन डू बट हे वॉन्टेड टू रिप्लेसमेंट कर रिप्लेसमेंट करता बट दे वॉन्टेड टू शिफ्ट replace माय केला क्लोज टू दॅट टेम्पल एक येतलें सो इट विल पास ओवर देयर रूफ दॅट इज वाय आय सेड टू टेक इट विल बी डिफिकल्ट न्ही टेम्पलाचे रेझोल्यूशन घेतला सर दोन्ही पोलाचे रेझोल्यूशन घेतला घेतलेले आसा हांगासर घेतलेले आसा then shifting has to be paid to somebody replacement we are doing department रिप्लेस आणि एका लाईनीक दोन्ही 3 पोल फेज ना कनेक्शन रिझोल्युशन पळय फक्त एक लाईन आसा थंय 3 फेज कनेक्शन ना थंयसर एक 28 घरा तांकां 3 फेज लायनूच ना आवडलेली एक conversion केला सगळे सर फॉलोअप करतात सर पण काम फास्ट जायना सर 3 दिसा मिटींग घेतली 3 तुझे ग्रीवेन्सीस बरे आणि ते घेतले अंडरग्राउंड केबलिंग जे
आयकला म्हणजे माझ्या वाड्यात फर्स्ट स्टार्ट झालेले पण फर्स्ट स्टार्ट जावन पासून अजून पर्यंत एकूय होल पॅचा पासून करूंक ना आणि रोडूय कांय करूंक ना फर्स्ट स्टार्ट जावन हय हेच रिजन हेच आयकता आमी कितें अल्टोना मातशी येवची पडटा पळयना थंयसर तो पार्ट आमचे घेवना सेपरेट तेंचे टेस्ट कोणी केला बोबे त्या सब डिविजनाचो कोण आसा ही कोण आसा ही कोण आसा आय एम जसं ही यू आर देयर ही पण वाय यू करा तो हांव रिसंटली जॉईन जालो सो मस्त सांग ना I'll ask regarding Agro. you are completing Yes. then you may time स्क्वेअर मीटर रोड असतो ना की सारखो तेजे बरे डांबर आहात अशे रोडांची हालत जाल्ली ह्या वाड्यात म्हापशांची मीटिंग म्हणतो I'll ask Sir, in furtherance to this, actually the resolution which is passed by the Municipal Council granting NOC to Power Department includes ward number 7 and 8. The reason cannot be that it is in Aldona. When the resolution was passed granting the NOC for the Power Department. No. He has mentioned it Aldona because he doesn't look after Aldona. No, maybe so. It's a But different the it's restoration. an internal issue. No, but the restoration work was a Yes, precondition to the yes, NOC which was granted from the Restoration council. कशा नंबर तुका तुझ्या भाषेत समजा तुझं काउन्सिल नंबर कितलो 5. आणि तू कोण सो तुवें कितें केलें की तूं बेजार जाता असले गोष्टी थंय हा सर हांव सांगता की सगळ्या वॉर्डांत करपाक जाय पण ते आमकां वी डोंट हॅव द डिफरन्स बिटवीन अस त्या खातीर ही आपयलें सो ही इज द हेड ऑफ ऑल द सब डिविजन we will take care of it. because his Yeah, ward I is can understand. touching What my you say ward is and we are absolutely- passing I through those can roads. understand what you say is absolutely correct. He will take over both the divisions, whatever there in the vicinity of Maksai municipality, we have to complete. Jurisdiction has to be as per the NOC, sir, not as per the Padar. So let them. Subdivision wise, प्रत्येका काम दिल्लें आसा. But प्रत्येका तुम्ही ते 2 तातू घाल्यार ताका कितें As long as it is done, we have no problems. दोन्ही कामां जातली, डोंट वरी. कितें जाणा आतां सगळ्यांक सांगता तशें सिफ्टींग बी पोल आसता पळय ते थोडे 1 मिटराचे 2 मिटराचे अशे भितर आसता पूण कन्सल्टंट ताका अपॉयंट कर म्हणटा कन्सल्टंट अपॉयंट केले की ती लेंथी प्रोसेस जाली पयलीं कशें आसलें 20 वर्सां पयलीं कन्सल्टंट बी नासले हेल्पर तेंच्या कडेन आसताले इलेक्ट्रिसिटी आनी तेच करताले हेल्परूच सिफ्टींग पोल करताले मागीर इलेक्ट्रिसिटीक सांगलें की म्हजे कडेन थोडे पयशे भरले की इलेक्ट्रिसिटी करताले आता तो लेंथी प्रोसेस असल्या कारण रस्तो बी करता आसलो जाल्यार तें काम थंयच पेंडींग उरता तें करिना जाल्यार हें जायना हें करिना जाल्यार तें जायना अशे रितीन आसा पूण कन्सल्टंट जे आमी निर्माण केल्ले आसा ते नासतना तर तुमी सगळो पावर इलेक्ट्रिसिटीक दिना ते हेल्पराचे मार्फत करपाक जाल्यार म्हाका दिसता की थोडीशीं कामां आसा ती पेंडींग उरता ती फास्ट बसता न्ही ही हांवें चेअरपर्सन घेवन आमचो चीफ इंजिनियर along with me आमचे हे घेवन बसता तुमची ग्रीव्हन्सी इन रिटर्न हांगाच मे बी ऑन मंडे और सॅटर्डे जालें आसा जाल्यार सॅटर्डे अनिल आमी कोल्हापूर वॉर्ड नंबर 18 काउन्सिलर म्हजे सद्या 3 पोल्स आसा जे लोखणाचे आसा रिप्लेसमेंटाक घातल्या 3 वर्सां जालीं सर अजून ताजें रेजुलेशनूय घेतला म्हटल्यार हांवें आतां कितें सांगता तुमकां की तुमचें एक रिजोल्युशन घ्या संबंद 20 जाणांचे आनी 9 पोल्स ऑक्टागनल पोल्स आमी जशे मडगांव हांगा घाल्या तशें तुमचे रिप्लेस करा म्हणून सांगा कितें आनी एज कितले जाले ती घालत प्रत्येक पोलाची एक रिजोल्युशन घेवन आमकां धाडा तो स्पेशल एस्टिमेट कर change in the poles and not the RTSS scheme all this is included actually it is already yes, there yes, everything full map site is included under RTSS scheme sir Arun Baker ward number 1 आम्ही एक्सटेंशन पोल ताका कंडक्टर बी ओडलो तर ताका हे लाईट्स जाय जाल्यार ते अजून आमकां मेळना कंडक्टर ओल्ड आसा ते आमी आतां सगळे चेंज करता म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा 1965 नंतर आमी सगळे चेंज करपाक घेतला
टप्प्याटप्प्यान आत्ता RDSS TV अंडर तुमचं सगळं एस्टिमेट झाला आणि टोटल एंटायर तुमचे जे 20 वार्ड असतात तिथले चेंजीस आहेत. आता आम्ही ST लाईन ऑलरेडी 100% करपाच्या फुडें आसा. आता LT लाईन तुमचे कंडक्टर म्हणटा पळय ते बहुतेक LT लाईन आसतली, ST लाईन काडली. सर आता कितें आमकां तशें करून म्हणटा तें बरोबर जातलें, पण आतां 2 वर्सां जालीं ती एक आमी ह्याच वर्षा चालू केलं 2 वर्सांनी उलयता. पण ते कितें सर आतां एका वर्सांत तुजे सगळे लायटी LT लायन हे इन्शुरन्स आय कॅन गिव सर पिक्चर आमकां एक मागता जाल्यार मेळना, सांजचे रिपेर तेच येवंक ना आनी अशें ते ग्रीवन्सीस तूं येता त्या हेका मिटिंगेक घाल. बारीक बारीक ज्यो ग्रीवन्सीस आसा पळय त्यो ते मिटिंगेक घाल, तुजें काम करूया. आणि दुसरें सर म्हापशा फुटबॉल खूप आसा अजून काडूंक ना. पावस सोंपोन आतां कितको म्हयनो मार्च फेब्रुवारी जालो, मार्चान थोडेशे उरले आसा, थोडेशे वर्सां खूब उरला. अशें जाय परत आतां पावस पडटा स्कीम इन्शुरन्स केन्ना दिता तूं सगळे ऑल टोटल ऑल 20 काउन्सिलर्स वाट where you are going to complete photos within a week sir. all म्हापसाचे सगळे सर म्हापसा तुम्ही सांगा का दाखया म्हापसा ते भैरवाची दाखया मला केन्ना अरे तुम्ही दाखया मला आता बोलून काय माहित ना हांव पळय 8 दीस दिला 8 दिसांनी म्हाका मेळ कितें ताणें जर करूं ना जाल्यार म्हाका मेळ पळय ही प्रत्येक जण आपल्या वॉर्डांनी जर आयडेंटिफाय केले जाल्यार तेचे काम सर आता तुम्ही जर सांगले पळय ST लाईन ऑलरेडी स्टार्ट केल्या, पोल्स काडपाची सर केन्ना हे जातली? कारण हिली एरियेचेर तुमचे पोल्स लोकांच्या घरा वयल्यान लायट it comes, we have put under deviation first initially 20 kilometers under provision. So now it is we have surveyed Sogle Kadpa. It's only 53. For that we have sent for deviation over. He talks about removing of poles. Yes, same. Now HT line. Poles kela, estimate kela. Yes, it is sent under that deviation. We have sent it to remove all the poles because simply if we remove and he totally almost thousands of poles are so we have recommended. एक वर्षात सगळे पोल काढून